Very serious. Bonne kese at the university campuses, ko Legon, ko UCC, ko Winneba, ko all the university campuses. Lecturers need be any manage that so that they will award them grades and marks. All this you have done in secret. It is time for you to confess. So we a lecturer now need akwada now one man marks. Now we discredited those who worked hard. People toiled day and night. They wrote quizzes. They wrote end of sem examination, and you failed them. You have referred some of them simply because they refused to have a fling with you. Go and confess your sins. Lecturers who are doing that, deans of offices, go and confess your sins. Me bomo koko, I would Christo mu say bonibia wayelu, go and confess. It you, the lecturers who are sleeping with students on campus and awarding them grades and giving them all kinds of records that they do not deserve. It is time to confess your sins. Now, so once we are baba now we university campus, we are won't share their family to fall to bed. Now we corner lecture what that. And no, and now A, B plus, A, B plus. You don't even learn lectures in Kwampo Wonko, and yet at the end of the semester you get A's. Those grades. Confess your sins, sister. And this usuku na wuko ni nyina at the end of the day we say a private ni wo depend so na enso na wiye eyowuo sa kwan na wafa so na nya kwampa wo bewu nkase wo sister wo be se wabrabo and wa condemn no. It is a upie no wanya kura. Don't go and blame witches because on the university campus you gave yourself to lecturers and awarded yourself marks, illegitimate marks. Marks anya wodia. You got it. Everywhere evil is being perpetrated and they are being covered. It is time for that student to go and confess. Go and confess. Oba wati awarena say you know why you cannot give birth. You know. Unim dienti a untumi nwo. Won kwa na unim unka nkyere be ma no unim. Unim papa. Uhwemanim to ebrene wie do say ubeka wo na edi akere be ma no. Ebrene so na mo call for lab tester. Now ne na ko doctor uninim no ho. Ahead of time no akwa akoye deal. Not doctor na cover up. Doctors are more cover up evil for people. It's about time you begin to confess. Doctors need be why you know the fathers of these children, yet you allow other men to take responsibility for them, and you are covering the report. You are sad truth. You are covering it up. You've hidden it in your closet. What they are told will draw them the one lock it, and you are keeping an important truth from someone. And then doctors ni nurses ni bebre mabua ema inipa binom ahwe illegitimate enkwara nyomoma enkwara nyomoma Ghana ebiasi mo amotwa sene anyomtofo mo Ghana producers ayi woman bi otonyom eba me nchen ode ne nyom be kire me senka bia hwesi benya producer e de amanoa na oba na kosama o kan say obi opese o produce nyum ni bia no wo se agese one na da one na nanso a wo mu de ne kwa kofa baabi okọ secret wo mu kwa koje muwa e wo baabi na enyom na tumi asele. Many of you musicians, gospel artists am wo abonte ho am to no mo na mo se am to nyum no me de me modin o banyankopon hu okay enye madwuma no nyame hu e na wo so wonim se kwan ya wo fa so a wo ye enyom no enye kwampa. Come out and confess. And no no baby or ding ne ko say ya afi aye nipa nyina de ne nipa etie na de omo ko say yim now ni nya osika no. Go out and confess. Come out and confess. Time for confessing. This is the season of confessing. Moment of confessing. Adie bia why you come and confess. Okay? If you know you have a hand in the murder of somebody, go and confess. If you know you are the reason somebody's marriage God broke him, go and confess. If you know you are the reason somebody's child lost his life, go and confess. If you are a doctor and you know that you are the reason why a family member, a relative died so mysteriously, go and confess. If you know that you are the reason why your husband is not progressing because you are a witch, confess your sins. It is time for confession. That's how confess here. Christu ubehu mabo. Uhobe tow
wo beto wo he me da na mada me wasomdwe wo me wasomdwe papa me wasomdwe wo e bibie no asase so woni wo wasomdwe wotumi nye bibie ni ho oba ba ko pe hwe wo nsensem a ode wo Ghana ha aburochiri a wokotena hwe kwan a wo fa so ode kotena aburochiri hwe kwan a wo fa so a woti aburochiri wonim se woni girl foforo hye ho wo bra wo yire ewo ha ene woye di na wo hye ho wo so a wonka afei na niema ginsem wo aburochiri ho a wo frɛ yan ka kire se ayi sofo aya na wa kan ye mpaebom ezesesi ade niema mo ye din de amaya aburochiri ha wakwa akotena aburochiri oyire wo Ghana ha twempra wo aburochiri esan se wo ba ni ho obemu nti no unya sika kwasiade ema na wo sponsor wo ema na wo sponsor wo unya sika ema oyire bonim unya sika eniema kesiye phones akesiye laptops akesiye na wo sponsor wo girlfriend oyire so ti Ghana ha oyire ti Ghana ha bre na kaza ho beto wano wo aburochiri ho ememma munni emma ware wo ahadom a mukoduru aburochiri mukonye emma a mujja wo mechira kwan emma mukoduru aburochiri mo so muyi mukunu maye hwe akatua 1 Peter 4:17 2 Peter 4:17 wo se ebre na biedu so onyankopon de atemmu be sase afri ono akasa ne free sa atemmu ni gira ho ma asotwe nyame o body fache na so asotwe fache de wonim you alone know whom you need to confess to. You alone know why you have to go and confess. It is a wabrabo ni ya and then me pesa otenase now dwendwen wabrabo no sese bua konta 30 years now 40 years now ebi kura we 70 years wo betena aban mu o man sika nko na wo de enreche wo wo atenase ne sese abrabo no se woni nipa adini ya so woni nipa dini ye dia enhyira no na se woni nipa dini ye dia then you have a lot of confessions to make. Go and make it. If say wo confess ya eno ansa na hawa onyankopon dia beto so no e be free so mudimumu bi ma no asem na yi ka ade amamo mumu bi ma brabo na yi ohaw no de amamo enye nyame eye mo amusu ban sakoko sori ya no pa na osase ye se o kwa didi a utumi didi a wo kono na otuni 911111 afi bedru baby ube se ne 9 ba ko fa ahoma okay ahoma ba be chichire no ahoma chichire no na odidi ko ube se nhu ne beye na ahoma na chichire na ba ko no asanso ne na ba ko maka ho na kakra na oko afi bedru baby na ahoma no bopo ube se na ekrusu up na eliminate ne steps na o take no afi bedru baby no na afi de ahoma no achichire nan ni nyina afi otu ni nan ya edu the question na de ahoma no ko chichire ne nan ayame no mi enu ana dabi ayono ana na montu edi mo ankasa ma na montu ene de ohaw na ba babie abesua mu edi mpaimo na mo ko bebrebe no munyai na sofo no ene mo hunya mfaso do no munyai mpaimo no obi ni mo na mo nam no munyai na mo jimijimi dodo ade obi ni mo mo de bebo opambo ho na mo nam no tirabosum ho na mo nam no munyai sam mpaimo ne anointing oil ene abura mu nso ejadan no mase forever on bafo mu a mo ne no mo so pem mpaimo pem wa no wo mu ni mo bia no de amomu o mo de aboa mu de wo se o yesika bofo no de mo nfa bags emra no kanchi sika adinji na on load sika ne bi mu na account no ntra ne vie nwe ne ho mo na bra adinji na on kanchi sika ne ka adinji na offering bonus ya so dem ho no wonu a emfa ne santu no free sika mani megum na osan ka kire mo se mo meto offering da be na mo be sie nyansa sam paibo no munyai obi ni mo paibo munyai se mo jai sam paibo no na mo tena sese mo abrabom ehwa abrabo boni amobɔ boniera madi sese mo confess na mo hotomo a me se nka sam kwasiafo no wo mo nyeska biu eye mo na mama mo nyeska wasasi so edi om ensem na sam mo asem no mo di waso dem wo ho Ghana ha obofo obi nim ekirabosom opambo ejadan ene ne keka ho mo titidi bi so a wo mo nka hu wo mo nka kwaje sam nkiramo a mo jimi enti mo da so te bonim we mo ho atomo
mo ho atomo azaa atrusem de na mo de akiri enkyerɛkyerɛ papa etisi no ɔmfa da meme se wo bɔne a wɔyɛ no ɛna ma wo brɛ wo bɔne no ɛna ma wo yɛ wo brɛ wɔyɛ wo nua bɔne akɔ obi nim sɛ obi nim ma wo loto number ɔbɔdam na obi nim no kyerɛ medwe mo ho a mente maseɛ eti me pɛsɛ me ka sɛm no korɛ kyerɛ mo sɛ mo bɛfa anka mo bɛyɛ nhyira Kristo ɔma mo ntiaseɛ awurade ohu mo mɔbɔ na obi a watie me no tenase adwendwen wabrabɔ mu Proverbs 28:13 ɛhɔ na asɛm no bi free ɔsɛ deɛ ɔkata ne bɔne so no ɔnyɛ yida na deɛ ɔpɛn mu ka no gyae no ɛbɛhu no mɔbɔ eti no onipa bi a wɔyɛ ne bɔne no look for that person and confess your sins to him ɛnkɔtena obi nim hɔ nyimi na obi nim no wagyimi kora sɛn ɔpambo no ɔmo ne nam hɔ no ɔmo sɛ obiara sɛ ɔyɛ nyame adwuma obiara sɛ ɔyɛ nyame adwuma no nyame adwuma bɛn na ɔmo yɛ ɔmo yi nyame adwuma deɛ nyɛ ɔmo ho sɛ tam mo gye ne enti da bia yɛkɔ so gye mo sika wabre wo mogya ne ɛnyɛ sika kakra na ɔde akɔ akɔma ɔpambo ɔde akɔma ɔbɔfoɔ ɔde akɔ akɔma obi nim ɔde akɔ akɔma ayi agyadan ɔde akɔ akɔma agya nkuto ɔde akɔ akɔma kyɛ sɛ asɔfo yi a mebubo ndi kyɛ sɛ mentimi mom di ɔma bu ka ɔde bɛkɔ ɔmo ɔde nkafa kɔ malam hɔ me na mɛka kyerɛ kafa kɔ malam hɔ na wo sɛ wo sombo prɛko na deɛ ɔmo yɛ no abosonsom kora mfa ne ho mempai bɔ ne sɛ Kristo bɛbie w'ani menim sɛ asɛm a meka yi nipa bebree bɛka mo asɛm de akyerɛ me because ɔmo ankasa ɔmo yɛ boa Kristo ɔmoa wo na tena se check your life bibi nko ya check your life check abraba wo bɔ check your life tena se ne check your life ɛno na ma wo brɛ wo wabrabɔ na wo bɔ no ɛno na ma wo brɛ nyɛ bibia check your life very well na sɛ wo check your life na wo mistakes na wayɛ na begin to correct your mistakes nyame wo kasa kyerɛ no a obehu mmɔbɔ me do say rather nsa if you say enye easy eti boni bi a waye a wodi asie no go and confess your sins either me mo akwa aba and then why you late kakra but mo akwa aba go and confess your sins eti mo a mo chinchin obi nim so koto sticker koto papa koto asomde koto ayi tese bibia moto are you people mad Peter say sa asofo yi womo namoso ebenya mo ho say tam ampa adwuma be no be nim ye Ghana ho awanya no ho say tam eye mo abusika oyo emergency card na yi regular ne VIP bako 50 Ghana bako 100 Ghana it is that ko nipa 100 ekopeke 100 Ghana ayi your friend say esika de kwa look at the number of people when you be mechi look at it instead of fighting check your life check wa brabo me na me ka check wa brabo wa obi kunya wo gi na wo ko obi nim wo so obi nim mo no obi nim no se nyankopon afra na ka wo hunu se wo ti obi ku achi kontufo mo ko gigi loto na me te bra boni mo pese nyame hirihyira mo what kind of lifestyle is that eti onipa bia waye ne bone no I'm telling you go and confess o se one kon confess ya wo honto wo da bra girl na wo di si mo wo dwane akwese nkran no me sei kona kopa ne chewo enye wadwen se wo beto wo bra wa dad obi wo promise na ware ebi kura brochire no kura wo kono girl na di ni sika support wo na wo koye wo koduru ha look at what you have done look at just how you have mistreated the lady na wo fisa wo beto na enema echire so eye din na mawa na wetwa ko wo na onim odifo wo na onim prophet ayi prophet asumasi prophet banza prophet jimmy prophet tintinto na wa frɛ no say prophet me prophet me one man prophet me tell kadia na me giga me tell kadia na say bebie wu ama me jimmy oti prophet ka na bebie wu ama unyame Yesu Kristo ba no bebie wu ama prophet na bebie wu ama wa bodam papa suenyansa na wa jimmy dodo odifo ntumi moawo na afre prophet je de enema mu aye star eti no mam ya kwankyere utiri so ne wa pampa so eye se nyankopon akwankyere na wo ma ne bonyefo wo ho eye se brabi ya obobia no ne nyankopon ehira wo ane ye de cheche so dem ho hwenipe di obi nmachi hwenipe di obofo achi hwenipe di opambo achi hwenipe di nkutu achi hwenipa tese enkwase asem na ye mo dan kwade mo nwene ho me se wabrabo no enkoyia check your life ebia na wa yobi bone ene nipa na bodua kwa to me enti wonam ho no wo ye no me ba
confess your sins. Ebia edwana wo ya na egu edwuma bia ya no wabokano wano ukudidi obi atem ene hye nipa no no dome ho wo kan sem didi no to ne ho mpe ene hye no go and confess. I'm telling you, go and confess. If you don't go and confess, obebre wo me na make kire wo Ghana hadi for na modidi o machi no ho a said sofo to me sa sofo nyina chimwatena se atumofo asofo nyina chimwatena se amamohu se braboni a wo bebo no nyankopon wontumi nhyirawo na wo mpaebo eye achiwode wo nyame animu a ankanye ne se mata musika de akoma nkwasiafo diifo binom amomedidi amomatoto ka asesisi adan eblofu nipa so wo Ghana ha no kanye no etino boni bia waya wodi asie no Proverbs 28:13 say the okata ne boni so no onye yeda na the opemu kai no e kan no jai no ye be hunu mobo eti da wo be confess your sins no, that is the day you be free. Don't chase Obinim because he is stupid. Don't chase Obofo, he is stupid. I am not insulting their personality, I am attacking the omo yeno because kwaje free mumma eti so obadwe maybe atie mi na me pese wo awotena se now check your life. What na say check your life. Hwe entroni azara wedi wasasi so. Wo bank na young man hwe connection deals a wo beye ade enye no kore. Goro boys passport ade 5 cedis so say 20 cedis. Want to me anka no kore da hwe wabrabo. Hwe wabrabo pickpocket hwe wabrabo. Okay? Don't blame anybody for your predicament. It is you and yourself. Eyewa. Eti mi wie no na me be bompaye asro nyankopon boburuhunu edi amam efise mu bebre mu difo e wasade we hu na me sro nyankopon se omba makukuduro a mo betumi agina na sem we so edi etu anamon na mema amafa meri no machi anagi ya mo sase mumu nkotodi sweetheart sase su no bani hunu say ade na wo ye no enye na wo mpese obekọ sa ate bie nim if say the more wo kata so a wo mpese obi e be hunu the more obekọ so aye den aye it is all pese otumi jai boni no a wo ye ewudie no bebrebe eti na me ka kire mo amakogigi sikaduru e wabusua hodo mu say so onim say usika no e sikaduru a go and confess, you will be free. Go and confess, you will be free. Di pakuma mudi ni moja ekoji sika no mo ho ntomo ena de ehu kura ne se odi sika ni bi emma obusuani mane kodi a wasa ano because a cursed money, evil money, blood money and now the amano it wa hawom go and confess your sins and be free. You save a whole lot of people. Radia sumbi ene wontina me di acheche no abana wiye mo a sisia na mo ba no mesere say mo san ko back sema nyame afa me so ka wo mu no ehu eti ko ne kotie na Kristo minim say obefa asemi so asiesie na yare eda wo so no wasama wo odifo ntumi nsawo eyawrade na ye yare safo ono pe eno betumi asawo yare me sofo be na metumi nsawo yare ma ne yeyi wate nkomo na say eti se me ka se metumi asawo yare a enyeyi eno ti mesrew Kristo mumru hu medi tumufo say monko na monko tie asem no na monya ne yefo na Awurade obesem anyunyam Awurade nka ho Awurade mmoa wo Awurade hyewodin omo akokuduru a wo betumi edi akwako kan wo bone edi ache nipa odi aye no mi koyi asem a me ketwato ne say pe Bible believing church ne fa ho yeden esim haida bomodi asem wi si pa obefrɛ me wo WhatsApp ne ni nkomo why bomodi a eti kope Bible believing church ne fa ho yeden esim na yem prepare wo mind na bo abrabo papa na wo beto wo na obenya sumbi Awurade asumbi ene wontina mumududu a mo pese mo frɛ na mo ne yedi nkomo no wo Ghana echiridi a uni Ghana eye +233 eno ni international code no na number ni 244765050 +233244250
765050. Oh, Ghana Hadia, Umfa 233 number, and once on Bebo 0244 765050. A sign a mobile money number in case your person support. Maybe a woga if we are Sibiano. I didn't hear me a data bundle. It will be to me to data bundle. Eddie book the same MTN number also. Na abribian ye to me Eddie yet live broadcast no Eddie man. Yamisho Bibia on come home. Until the Nimun Chiramo. Na onimun free bonia kwanso. Ne train no enyam katapso with Yesu Christo de Munti. Amen. Me shall do some. I'm going to say, Shabba be a nipa to nipa go. Wrong. Yeah. It was what you said. The word Christ, what the answer say? Was it? Some two say. You may now subscribe.